for the invitation to come to Moscow. Great reason to leave Germany. Спасибо за приглашение в Москву. Прекрасная причина покинуть Германию. I would like to show you some of our aquatic research, what we do with JBL, and I would like to show you what we can learn from the nature for our aquarium. Хотел бы рассказать вам об исследованиях, которые компания JBL проводила в природе, и о том, что из того, что мы знали, можно применить в аквариумистике. First, few words about JBL. Where does the name come from? The JBL name comes from the founder of JBL. His name was Joachim Böhme, and he started the company in the city of Ludwigshafen in 1960. Сначала несколько слов о компании JBL. JBL – это название, образованное из первых букв имени основателя компании Joachima Böhme, который основал эту компанию в городе Людвигсхафен в 60-х годах. Today we have about 1,500 products and different, for example, with Tetra, we are not available in supermarkets, only in specialized aquarium and pet stores. В настоящее время наша компания выпускает около 1500 продуктов, которые, в отличие от других компаний, не представлены в супермаркетах, а продаются только в специализированных магазинах. If you like, have a look at our website. Most of the website has been translated into Russian language. Если желаете, можете посетить наш сайт. Большая его часть переведена на русский язык. And there is a lot of help, not only about JBL products. We can give you some help if you have fish disease problems. We can give you information about water analysis and about pond analysis. So a lot of interesting stuff. Have a look. На сайте предоставлены не только сведения о продукции, но и сведения о болезнях рыб, о прудовой продукции. Можете заглянуть и найти там что-нибудь интересное. The fastest way to get any information about JBL is the Facebook, of course. But most of that is in German or English, so in Russian not that much at the moment. Также мы публикуем информацию в Фейсбуке. Там сведения обновляются более часто, но, к сожалению, там только на английском и немецком языках. На русском очень мало. JBL exports to 65 countries all around the world. Компания JBL экспортирует свою продукцию в 65 различных стран мира. And we do expeditions and research to get information first-hand from the nature, not only from internet, books and laboratory. Также мы проводим экспедиции и исследования в природе и получаем информацию из первых рук, а не из интернета или лабораторий. Today I would like to show you some information and some pictures from our last workshop in Vietnam in 2013. Сегодня я хотел бы рассказать вам и показать некоторые фотографии с экспедиции JBL во Вьетнаме в 2013 году. Most of us know Vietnam from all the Hollywood movies, like Good Morning Vietnam, Rambo, and Apocalypse Now. So all what we know is Vietnam means jungle. Большинство из нас судит по Вьетнаму согласно голливудским фильмам, и поэтому представляют себе Вьетнам как страну, полностью покрытую джунглями. But Vietnam also means beautiful ocean and desert. They have deserts, really huge sand deserts, unbelievable. Но во Вьетнаме также есть большие участки с морской водой и очень крупные пустыни. So where is Vietnam? If you see, have a look at Asia, you know the Philippines from the bad typhoon they are experiencing at the moment. So Vietnam is on the coast over there, and we went to Nha Trang. It's a little city right in the center of Vietnam, and I checked in Google, the distance to Moscow is about 7,700 kilometers. Вьетнам расположен на побережье со стороны Филиппин, и мы совершили перелет на это побережье. В Гугле я посмотрел, расстояние до того города, откуда началась наша экспедиция, составляет 7700 километров. So we visited the different biotopes in Vietnam.
We did some rivers and streams in the mountains, what you can see in this picture. Мы посетили различные биотопы в Вьетнаме. Мы изучали реки, и озера, и горы, что вы видите на этой фотографии. We went to the rainforest, to the jungle, to check the biotopes of the terrarium animals, like lizards, spiders, and snakes. Мы также посетили джунгли Вьетнама и изучили места обитания террариумных животных, таких как ящерицы, змеи. We also did some research at night. That's always interesting because a lot of creatures coming out at night only. Также мы проводили исследования ночью. Это всегда интересно, так как многие животные показываются только по ночам. If you want to see snakes, the night is the best time. You just walk along the road, and at the jungle, which ends at the road, you can watch with your torch, and you will find in about 100 meters 5 to 10 snakes. Змей можно обнаружить довольно легко. Просто ночью идешь по дороге, светишь кусты, которые подходят к самой дороге, фонариком, и обязательно найдешь различных змей разной длины. And what I told you before, there are deserts, and that's unbelievable. We did some research in the desert about the biotope in the desert, but very hot, of course, and strange, very strange. In Vietnam, it's hot and humid. Usually, deserts are very dry, but those deserts are hot and humid. So we found some special plants which have never been seen in deserts before. Также мы изучали вьетнамские пустыни. Странностью пустыни этих является то, что там очень влажно. Обычно в пустынях сухо, а здесь жарко и влажно. Поэтому здесь обитают такие растения, которых нигде больше не найти. And of course we went to the ocean. There are some beautiful islands in offshore Nha Trang, and you can take a boat, go out there, go diving or snorkeling. It's not that important because the reefs go up to very, very shallow water. Также мы погружались в море у побережья Вьетнама. Можно погружаться с аквалангом или с трубкой и маской. Это не имеет значения, так как животные все расположены очень близко к поверхности. So we're going to start to have a look at the rivers and streams. Pretty interesting. Very often people start to grow plants like eucalyptus beside the rivers. And if there is eucalyptus somewhere around, the rivers are almost dead. Мы исследовали различные реки, и некоторые люди выращивают рядом с реками эвкалипты. Но если посадить рядом с рекой эвкалипт, то река становится практически мертвой. Eucalyptus is very, very toxic. And if the leaves fall down, they reach into the river and they are poisoning the river. And therefore, if there's eucalyptus around the rivers, you will find some shrimps, probably some snails, and a few fish, but not a lot. The biodiversity in the rivers are going down dramatically if there's eucalyptus around. Эвкалипты очень ядовиты, и если они расположены близко к воде, то их листья, падая в воду, отравляют ее, и поэтому популяции животных очень сильно сократились. So you have to leave the area where the people are living and go far into the rainforest where there's no eucalyptus around, and then you can really see beautiful landscapes and beautiful inverts and fish. Поэтому приходится покидать территории, заселенные людьми, и выходить в те места, где нет никаких эвкалиптов, и где действительно можно увидеть настоящую живую природу Вьетнама. No roads, no path, nothing. You have to climb all day long. The air temperature is about 30 to 35 degrees Celsius, and the humidity is about 90%. Никаких дорог нет, тропинок нет, приходится карабкаться целый день, там очень жарко, около 30-35 градусов Цельсия, а влажность около 90%. If the river is low and the water level is low, very easy, you can just pass the river, you can go snorkeling in the rivers, you can watch your fish, and it's very, very interesting because it's cooling down you a little bit because the air is pretty warm, the water is pretty cool, so it's much nicer to be in the water and doing some snorkeling. Когда уровень воды в реках не сильно высокий, можно спокойно их переходить.
Также можно в этих реках понаблюдать за рыбками или просто окунуться туда, потому что воздух довольно жаркий, а вода все-таки прохладная. If you go somewhere in tropical areas, you have always to distinguish whether you have fast streams or you have very slow-moving rivers, because the fish diversity is totally different. Когда вы попадаете в тропики, нужно различать быстро текущие ручьи и медленные реки, потому что виды, которые их заселяют, совершенно различные. As soon as the river is flowing very fast, like little rapids or waterfall, you have different biodiversity. You find like gobies, shrimps, not that many, just a few shrimps, some snails, and some barbs. And that's it. Gobies, barbs, snails, and. Если река течет быстро и в ней много порогов, то там водятся в основном бычки, бардусы, креветки и улитки. Больше никого нет. You can see the water is more or less clear. Of course, all tropical waters have a little stain, so a little bit brownish, something like this you will see. It's never absolutely crystal clear, but the visibility is pretty good. И все тропические реки имеют обязательно окрашенную воду. Вода не сильно мутная, все равно очень хорошо все видно. This is underwater. You can see the light coming down at lunchtime, very bright, but visibility on the long run is not that good. You have a visibility of about 2 to 3 meters in the slow-moving rivers. That's a slow-moving. Здесь представлена река с медленным течением. Как видите, вода довольно мутная, видимость не больше 1-2 метров. What kind of animals can you find over there? You find some caridinas, some shrimps. You find some gobies, like Pseudogobiopsis paludosus, some loaches, like Schistura nicolti, and some barbs, the Braspora paviana. В таких реках можно обнаружить таких животных, как креветки, бычки, вьюны или разборы. There are some of our guys laying in the very shallow water and watching all the fish. They did this all day long, hours they were laying there. Это участники экспедиции, они наблюдают за рыбками, они часами лежали так и наблюдали за ними. We took about 75 people to Vietnam. People, aquarium fish keepers like you, just applying for the workshop, spending some money and came with us. So there were scientists, aquarium retailers and aquarium hobbies. Во Вьетнам вместе с нами отправилось около 75 человек. Это такие же обычные люди, как и вы, которые подали заявку на сайте, оплатили определенную сумму и поехали с нами вместе в экспедицию. So most of them have never been in the tropics before. So for them it was the first time ever that they went into the jungle and laying somewhere in the river and watching the aquarium fish they just know from the aquarium store. Большинство из этих людей никогда не бывали в тропиках, и это было первый раз, когда они отправились в такое путешествие и окунулись в реку и наблюдали за рыбками, которых раньше они видели только в зоомагазинах. Okay, if you go somewhere in this world, doesn't matter where you go, how can you analyze a biotop? How does it work? Итак, если вы отправитесь куда-либо, то как проанализировать водный биотоп? Как это происходит? First of all, for aquariums, we have to check the water conditions. Прежде всего, нам нужно проверить параметры воды. Of course, today we can check the GPS data and write down exactly where we are. Конечно, сейчас мы можем посмотреть данные GPS и указать точное место, где мы проводили измерения. Always day and time. Time is very important. Most people forget to write down the time. Также нужно обязательно указывать день и время проведения исследования. Это очень важно, потому что и многие люди забывают об этом. The water temperature, you should check at the water surface and down on the bottom. If it's fast running water, it's the same.
But if you are in a slow-moving water, you have a difference, or in a lake, you have a difference between the water surface and the deeper water layers. Также нужно измерять температуру воды. Обычные измерения проводят у поверхности и возле дна. Если река с быстрым течением, то значения эти будут практически одинаковы. Но если в реке течение медленное или это озеро, то разница будет большой. In the last lecture from Chris Lukov, he said, for example, in Sulawesi, there is a pretty high water temperature in the lakes, about 28, 29 degrees Celsius. And then he showed a little waterfall, you remember? And he said, it's much colder over there. And that's exactly what happens in the nature. If you have a stream, a river, then you have lower water temperatures than you are expecting. Крис Лукауп уже рассказывал, что в озере на Сулавеси они обнаружили, что температура воды там очень высокая, около 28 градусов Цельсия. И тут же сказал, что они рядом обнаружили водопад, где вода была гораздо прохладнее. И это абсолютно нормально, потому что в водоемах с быстрым течением обычно так и бывает. Because it's really strange. The air temperature is 35 degrees Celsius. And you go into a little river and it feels like a freezer. It's only 25 degrees Celsius. It's 10 degrees less than the air temperature. И очень странно бывает, когда температура воздуха 35 градусов, а опускаешь руку в воду, как в холодильник, потому что она всего 25 градусов тепла, на целых 10 градусов холоднее. Most tropical rivers have a temperature between 24 and 26. 27 maximum, but usually around 25 degrees Celsius. Большинство тропических рек имеют температуру около 23-26 градусов Цельсия, но около 25 в среднем. The Amazon has about 27, and the Rio Negro 29. В Амазонке температура воды около 27 градусов Цельсия, а в Рио-Негро 29. But those rivers are so big, it's like a big lake, so they get a higher temperature. Эти реки такие большие, практически как озера, поэтому вода в них прогревается сильнее. You should check for total hardness, Нужно проверять общую жесткость, carbon hardness, карбонатную жесткость, pH, кислотность. conductivity. It's the amount of totally dissolved salts. Это количество растворенных ионов. Oxygen level. Содержание кислорода. And, if possible, the current. И, если возможно, течение. Besides this, for terrarium animals and for plants, we need something like lux, light intensity, UV radiation, UVA, UVB, humidity, air temperature. Также для аквариумных и террариумных животных мы измеряем обычно силу света, содержание в нем ультрафиолета обоих типов и прочие вещи. So, what types of water do we find in the nature? Because in aquariums, we want to have crystal clear water. But how does the water in the nature look like? Какую же воду мы находим в природе? Потому что в аквариуме нам хочется, чтобы вода была кристально чистой. А как же вода выглядит по-настоящему в природе? This picture I took in the Amazon. So this is white water. The Amazon contains white water. Эту фотографию я сделал в Амазонке. Это белая вода. The Amazon contains white water because the Amazon starts in the Andes, in the mountains. And then he takes some minerals from the mountains into the Amazon basin, and that's why he contains minerals, means he has white water. Река Амазонка начинается в горах Андах и несет с собой в воде большое количество минералов, поэтому вода окрашивается в белый цвет. Then we have black water. Black water, typical black water river, you all know, is the Rio Negro, as the name says, dark river. Также там есть черная вода. Черная вода содержится в реке Рио-Негру, как и указывает ее название, Черная река. It's very interesting in the Rio Negro. One day, one of our guys, he dropped his mobile phone into the river, and he asked me whether I can dive down to find this mobile phone again.
Однажды в Рио-Негру один из участников экспедиции уронил мобильный телефон и попросил меня нырнуть туда за ним и достать его со дна. It was a waterproof novel, so it was in a little chamber, yeah, in the box. So I took my breath and I went down. It was really fascinating. You leave the surface and then it's getting dark. You don't see anything, just a little bit of sunlight, brown, dark water. Телефон был водонепроницаемый, с ним ничего не случилось, и было очень интересно, когда я нырнул и опустился ниже поверхности, света практически не осталось, становилось все темнее и темнее. After 5-6 meters, you don't see the surface anymore, only brown water. Через 5-6 метров поверхности даже не видно, только коричневая вода. Then you go deeper, 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 and suddenly, in about 8 to 10 meters, it's getting clear, and you see rocks, you see trees, you see catfish and cichlids. It's clear water, it's just brownish color. И через несколько метров вода становится абсолютно прозрачной. Она просто коричневого цвета, а так видно все прекрасно. Камни, коряги. So it was very simple to find the mobile phone. It was silver color, it was laying there, I took it and went up. Поэтому было очень легко достать мобильный телефон, он был серебристый, поэтому я его быстро нашел и поднял на пол. So it's strange. The black water is clear water, but it's totally tanned. It's a strange color, but clear. Странность заключается в том, что черная вода – это чистая вода, она просто окрашена коричневым цветом. And the last one, that's a perfect one for us, because we want to do some snorkeling and diving, is the clear water. But the big rivers are never clear water. You have to go to the little streams and rivers, and there, hopefully, you find some clear water. Также там встречаются реки с прозрачной водой, что, конечно, очень удобно для ныряльщиков и подводных съемок. Но для того, чтобы найти такие реки, нужно отходить вглубь джунглей, потому что в больших реках никогда не бывает прозрачной воды. If you look at the right picture, you can see all the plants you can see are not water plants. They are normal life plants which live on land. На правой фотографии все растения, которые вы видите, это сухопутные растения, а не водные. It depends on the season. If you go to the rainforest in the raining season or after the raining season, you have high tide. And the rivers go up about 8 to 10 meters, like the Amazon and Rio Negro. Если приехать на эти реки после сезона дождей, вода поднимается до 10 метров и затапливает все вокруг. So all the plants, all the palm trees and jungle plants, everything is drowned and is underwater. So you're like swimming in a rainforest. И вода затапливает все окружающее, все растения, деревья, и создается ощущение, будто бы плаваешь в дождевом лесу. The same happens to Vietnam if the Mekong is going up and down, but not 9 to 10 meters, usually a little bit lower. То же самое происходит и во Вьетнаме, когда Меконг поднимается, уровень воды в нем поднимается, но таких высоких подъемов, как в Амазонке, не бывает. So now we can think, we are buying some fish from somewhere in the world, from white water or black water or clear water. Do we really need to imitate the original water from the biotope? Теперь нам нужно выяснить, когда мы покупаем рыбу из определенной воды, нужно ли нам обязательно имитировать ту же самую воду в аквариуме. No. I talked to many fish breeders, and they said if you want to keep fish, you can keep fish almost in every kind of water. If you want to breed the fish, then you have to imitate the water like in the nature. Я общался со многими разводчиками рыбы, и они мне сказали, что если хочешь только содержать рыбу, то ее можно содержать в любой воде. Но если ты хочешь получить от нее потомство, то тогда уже нужно подготавливать воду такую, в которой рыба обитает в природе. It's much more important that you do a water change on a regular basis, that you get clean water, not clear water, but clean water. No nitrite, no nitrate, no ammonium. That is much more important than trying to imitate the natural water conditions like pH and hardness and all that stuff.
Гораздо важнее проделывать подмены воды и доливать туда чистую воду. Чистую не с той точки зрения, что она абсолютно прозрачна, а с той точки зрения, что она не содержит нитратов, нитритов и прочего аммиака. One of the famous discus breeders in the world, he said, you can keep discus in a toilet. You should not, but you can keep discus in a toilet. But if you want to breed discus, you have to flush very often. Один из заводчиков дискусов мне сказал, что дискуса можно держать и в туалете. Правда, не надо этого делать, но можно. Но если хочешь разводить его, то нужно смывать очень часто. Water change, water change, water change. That's a secret for most fish breeders, to get a good water quality instead of adding any stupid chemicals. Подмены воды – это секрет большинства разводчиков рыб, которым они добиваются хороших параметров воды, вместо того, чтобы добавлять кучу разных химикатов. So if you want to do a water test in the nature, you have the big problem that the water is not crystal clear, and if you take a sample of water, you see that the water has a brownish color. Одна из самых больших проблем при измерении параметров воды в природе – это то, что образец воды всегда окрашен. So what we do first, you can see this here on the left picture, we put some, let's see whether I have a picture. I hope I have a picture of the product. We have a special kind of filter floss. It's called Cymac Micro. This is very fine filter floss. We put it above our little container, and we put the river water through this Cymac Micro, and then we get cleaner water than before. That's the water what we use for water testing. Раньше мы пропускали воду предварительно перед измерением параметров через специальный фильтрующий материал, который удалял из воды большинство примесей. Please never use activated carbon. I saw some scientists, idiots, some scientists, they use activated carbon to clean the water, to get clear water. This is stupid, because the activated carbon is changing the water condition, like adding some phosphates to the water and so on. So never ever, reducing pH, so never ever use activated carbon to clean the water. If you want to do water tests, yeah, for your aquarium, yes, but not for water testing. Если хотите измерить параметры воды, не стоит пропускать предварительно воду через активированный уголь, так как он меняет параметры воды, в частности pH. So there is one special thing with the JBL test kits. We are using a comparator block, and I would like to explain you what the difference is. И отличие наших тестов от других заключается в том, что мы используем специальный компараторный блок. Сейчас я расскажу, чем он отличается. If we look at a different company like here, the Sera test kit, you get a vial, you get a colored liquid, and you have a paper, and you compare the liquid to the paper. В большинстве тестов у вас есть стаканчик с жидкостью какого-либо цвета и есть цвета на бумаге, с которыми вам нужно сравнивать цвет этой жидкости. But this comparison is not very smart, because if you have a liquid color and a printed color, it's very hard to see whether it's the same color. Но если у вас есть жидкость, окрашенная в какой-либо цвет, и есть цвет, нанесенный на бумагу, то они никогда не будут одинаковыми. Очень трудно сравнить эти цвета. With the JBL comparator block, we do it different. We take a sample of the water and put it above the color chart, so that if you look from above, it looks like this color is already blue. В нашей компараторной системе мы добавляем образец воды в стаканчик и помещаем его на цветной круг. И при взгляде сверху кажется, будто бы вода уже окрашена. And if your water in your aquarium is not absolutely 100% crystal clear, little stain, the color of the water is balancing this, or is changing the original color, the blue color. И если у вас в аквариуме не кристально чистая вода, то она слегка изменит цвет этого кружочка. Then you take the second one, and the drops get a blue color, and then you look from above and compare color with color. И в таком случае вы берете второй образец воды, добавляете в нее реагент, получаете окрашенную воду и уже сравниваете две жидкости
имеющие какой-либо цвет. So this is much more accurate and much easier than comparing a liquid to a printed color. И это, конечно, гораздо легче, чем сравнивать цвет жидкости с цветом, напечатанным на бумаге. I gave you the water conditions from a river in Vietnam on the top. Carbonate hardness 4, pH of 9. Наверху приведены параметры одной из рек во Вьетнаме. Карбонатная жесткость 4 и кислотность 9. If you check for a table like this, which shows you the CO2 content, you can Google this in the internet, no problem, you will see at a pH of 8, it ends at 8, so we don't have 9. A pH of 8 and a carbonate hardness of 4 means that you have 2 milligrams CO2 in the water. Если посмотреть по этой таблице, которую можно легко найти в интернете, то получится, что при кислотности 8 и карбонатной жесткости 4 мы получим 2 мг на литр СО2, содержание его в воде. That is the natural CO2 content, what you find in the nature, but it's not a lot. Это природное содержание углекислого газа в воде, которое вы можете найти в реках. In those rivers were no water plants, zero. В этой реке не было никаких водных растений. The plants need at least 16 milligrams CO2 in the water to grow at a carbonate hardness of 4. But if we have 16 milligrams CO2 in the water, the pH would be 7. Для того, чтобы растения росли, нужно, чтобы в воде было 16, как минимум 16 мг на литр углекислого газа. Но при таком значении кислотность упадет до 7. But if you have a fast-flowing river, if you have some rapids, some waterfalls, like you can see on the picture, all the CO2 will leave the water. It's like shaking a Coke bottle. All the CO2 is leaving. Но если в водоеме есть быстрый ручей или водопад, то это выгонит весь углекислый газ из воды. Это то же самое, что трясти бутылку с газировкой. That's the reason why you should, if you have an aquarium with live plants, you should have a more or less calm surface. If you have air stones, if you have rough water surface with a filter outlet, you are removing all the CO2. That's wasting money. Именно поэтому в аквариумах, в которые подается углекислый газ, нужно, чтобы поверхность воды оставалась как можно более спокойной, потому что иначе углекислый газ будет уходить из воды, и это будет пустой тратой денег. So, I will give you some water conditions, what we really find in the nature. There was a river, we checked the river, for example, the waterfall and the ocean. Сейчас я расскажу о некоторых параметрах воды, которые мы обнаружили в природе. Допустим, назовем их водопад и океан. So the water temperature in the first river, that was a little bit shallow river and a little bit wider river. We have a water temperature of 28 degrees Celsius. The total hardness only 1 to 2. Carbon hardness 0 to 2. pH 7172. The conductivity, the total amount of salts, dissolved salt 37 microsiemens, and an iron level of 0.03 milligram per liter. В реке мы обнаружили, что температура ее воды 28 градусов Цельсия, общая жесткость от 1 до 2 градусов, карбонатная от 0 до 2, кислотность 7,1-7,2, проводимость 37 микросименсов на сантиметр и содержание железа 0,03 мг на литр. The waterfall was not that far, let's say a few kilometers, but the water conditions were a little bit similar. Water temperature, same, 28. Total hardness, gone. Carbonate hardness, only 1. pH, almost the same. Conductivity meter was broken, very good. And the iron level was less, it was only 0.05 milligram, sorry, a little bit more, 0.05 milligram per liter. Параметры воды в водопаде, который находился чуть далее, были похожи на параметры воды в реке. Температура 28,5, общая жесткость пропала, карбонатная всего 1 градус, кислотность 7,2, проводимость не смогли измерить, видимо сломано было что-то, и
содержание железа чуть-чуть повысилось, 0,05 миллиграмма на литр. This shows if you are keeping fish from fast-flowing rivers like loaches and so on, then you have to take care that the pH still is low. Most people think that if you keep fish from fast-flowing rivers, that you have to increase pH, but that is not true. It's most of the time the same pH as in the slower rivers. Итак, эти измерения показывают, что если вы содержите рыб из биотопов с быстрым течением, то все равно нужно удерживать довольно низкую кислотность. И многие думают, что если вода течет быстро, то значит кислотность должна быть высокой, но на самом деле это не так. Let's have a look at the ocean. Very nice and warm, 27, 31 degrees Celsius. Carbon hardness, as always in the ocean, is between 7 and 9. Here it was 7. pH 08.2. The conductivity 50 milli, not micro, millisiemens. And the density 1.022. Параметры воды в океане, которые мы обнаружили: температура 27-31 градус Цельсия, карбонатная жесткость 7 градусов, практически как везде в океане 7-9, кислотность 8,2, проводимость 50 миллисименсов на сантиметр и плотность 1,22. And in marine tanks, or in marine water, in the ocean water, we never check the total hardness. It's totally useless. So in marine tanks, we check the calcium and magnesium level separately. В морской воде мы никогда не измеряем общую жесткость, это практически бесполезно. Мы измеряем отдельно содержание кальция и магния. Again, the waterfall on the left-hand side and the river after the waterfall, it's really beautiful. It's very safe in Vietnam. There are no gorillas or something like this, what you expect in South America if you go to Colombia, sometimes in Venezuela, some areas of Brazil. So not all jungles around this world are really safe for tourists. Let's call us tourists. Здесь вы видите на левой фотографии водопад, а справа реку, которая текла уже после водопада. Места здесь очень спокойные, не такие опасные, как в Перу или Бразилии. Не все джунгли в мире, конечно, так безопасны для туристов. This was a very special thing. There was one waterfall, and below this waterfall was one rock. The rock had a size of like this. And on this rock, underwater, very shallow water, like this, we found this fish. It's a very special fish. And we checked in different locations around this rock whether we can find this fish. Not even one. These fish were living on exactly 1 by 1 meter. Nowhere else. В одном из водопадов в самом низу мы обнаружили очень большой камень, на котором обитали эти маленькие рыбки. Мы обыскали все вокруг, но нигде больше таких рыбок не было. Эти рыбки обитали только на поверхности камня, буквально на площади в 1 квадратный метр. This guy looks strange, German. Okay, what is he doing? He is checking whether the fish has a mucous membrane, slimy or not slimy. He's just no mucous membrane. That's what he is doing. Этот человек проверяет, есть ли у рыбы слой слизи, скользкая она или нет. That was beautiful. It's not too good picture, so it looks okay. Then we did some experiment on the current. It was very interesting. We never did it before. I bought an instrument, what you can see here in the right picture, which has a propeller, and you put this propeller in the water, and then you can check how strong is the current. Здесь также мы провели измерение силы течения, которое раньше не проводили. Мы устанавливали специальный инструмент с пропеллером, и по его вращению мы понимали, насколько сильно течение. And after we did this in several locations, we figured out that some fishes, like this goby on the left-hand side, only lives in the really strong current, nowhere else. Мы обнаружили, что некоторые рыбы, как этот бычок, показанный слева, обитают только на очень сильном течении, больше нигде.
So I give you some results. In the rapids, like in the picture, we have a maximum of 9 meters per second, means about 11 kilometers per hour. В результате наши измерения показали, что скорость течения около 9 метров в секунду. Это 11 километров в час. In the slow-moving rivers, it goes down to only 0.5 meters per second. It's about 1.44 kilometers per hour, almost nothing. В медленно текущих реках скорость течения падает до 0,4 метра в секунду или 1 метра 44 километра в час. And after we returned to Germany, I went to our laboratory, I took a tank, put in water, and checked the filter, the pumps, and all this. How much current are our aquarium products producing? I had no idea. И когда я вернулся в Германию, я поставил в аквариум все оборудование, включая фильтр и насосы, и измерил, какое течение, какой скорости они создают. So, for example, an internal filter, not the one in the picture, the CPI 80, so the smaller one. He is producing 0.4 meter per second in 10 or 30 centimeter distance. It didn't matter. Really strange. This distance or that distance. Same current. В аквариуме внутренний фильтр JBL CPI 80, это не то, что показано на картинке, а еще меньше, создавал течение скоростью 0,4 метра в секунду на расстоянии от 10 до 30 сантиметров. Было все равно, на каком расстоянии измеряешь скорость течения, она везде была одинаковая. And if you look at an internal filter and you see the water coming out, wow, that's a lot. No, it's not. It's like in a slow-moving river, not more. Когда смотришь на внутренний фильтр и как из него быстро вытекает вода, кажется, что течение очень быстрое. На самом деле, как вы видите, оно совпадает с течением в медленно текущих реках. Then I took a pump, a power hat, like the JBL ProFlow U1000, so the largest one we have. And it was only a little bit more, not more, 0.6 meters per second in 10 or 30 centimeter distance. So it didn't really matter, but it was not that much. Затем я взял аквариумную помпу JBL ProFlow U1000. Это самая мощная из помп, которые есть в ассортименте. И, как видите, скорость течения повысилась совсем ненамного. So, the interesting result was we observed some barbs. That's me in this horrible river. So, we tried to observe some barbs, and we figured out that the barbs really love the current. They always stay in the current easily and eating little plankton. Здесь я наблюдаю за мелкими карповыми, которые постоянно находятся на сильном течении и никуда с него не уплывают. The barbs, they are here in the strong current. They could easily go up here where the current is much lower. Or if you go down the rock here, in this area, there is absolutely no current. But the barbs prefer the parts where the current is. Рыбки спокойно могут переместиться в те места, где гораздо более слабое течение, или даже найти такие места, где течения нет вовсе. Но они предпочитают оставаться в местах с очень быстрым течением. So, one of our guys who was with us, he is a barb specialist. And when he came home to Germany, he changed his tank and installed some current pumps to his barbs. Один из участников экспедиции очень был хорошим специалистом по мелким карповым, и, вернувшись домой, он в одном из своих аквариумов установил помпу течения и сделал более быстрое течение. And it was really surprising. After he increased the current, the colors of the barbs becoming much more brighter, and they started to breed, which never happened before. И в результате, после того, как течение усилилось, рыбки стали гораздо ярче и начали размножаться, чего ранее не наблюдалось.
my recommendation to you, if you have your normal tank, you have your filter outlet, just try to install some current pumps like what we do in marine tanks and increase the current, not to discus, yeah? They are flammable, no. So Alton, angels, and discus, no way. But many other fish, try to increase the current level and see what happens, whether the fish like it or not. It's a very interesting experiment. Мой вам совет: в своем аквариуме попробуйте усилить течение. Конечно, это не подходит для дискусов или альтумов, но для других рыбок можно попробовать. И посмотрите, что произойдет. Okay, I showed you before that the total hardness is 1 to 2 and the carbonate hardness probably 0 or maximum 2. Same here in the second one, total hardness 0, carbonate hardness 1. That's strange, because most people think total hardness is everything and carbonate hardness is just a little part of the total hardness. Как я уже говорил ранее, в реке общая жесткость была приблизительно равна карбонатной, а у водопада карбонатная жесткость превысила общую. Это очень странно, потому что многие люди полагают, что карбонатная жесткость всегда должна быть ниже, чем общая. So, in the nature, like in Lake Tanganyika, the upper picture, or in the rainforest, Australia, it doesn't really matter where you go. In the nature, very often, the carbonate hardness is higher than the total hardness. В природе, как на тех местах, которые показаны на этих фотографиях, например, озеро Танганьика или Австралия, часто карбонатная жесткость превышает общую. So the question, I want to give you a little bit water chemistry information on this. The total hardness means how much magnesium and calcium is in the water. Сейчас немножечко расскажу о химии воды. Общая жесткость обозначает, сколько в воде содержится магния и кальция. There are some other minerals like sodium and potassium, but those minerals, they do not count to the total hardness. Total hardness is only magnesium, calcium. That's it. В воде есть и другие минералы, как, например, натрий и калий, но они не учитываются при измерении общей жесткости, только магний и кальций. So if you have no potassium or sodium test kit, you have no idea how much of the potassium or sodium is in the water. И если у вас нет тестов на содержание натрия и калия в воде, то вы никогда не узнаете, сколько их там. All those metals have partners, but these partners, they are not important for the total hardness. У всех этих металлов есть партнеры, но они совершенно не влияют на жесткость. It can be carbonate, bicarbonate, sulfate, nitrate, chloride, several kinds of compounds, but that is not important. Total hardness only counts magnesium, calcium, full stop. Может быть карбонат, бикарбонат, хлорид, различные соединения образуются, но они никак не влияют на жесткость. So now we have a look at the carbonate hardness test kit. The carbonate hardness test kit shows the amount of carbonate is not perfect, right? It would be bicarbonate, but it doesn't matter. So let's say carbonate. Doesn't matter what it's in front. It's not important whether it's magnesium, calcium, sodium, potassium. It doesn't matter. It just counts how many carbonates, bicarbonates are in the water. Тест на карбонатную жесткость измеряет содержание в воде карбонатов. И в этом случае как раз таки не играет роль, что за металл образует этот карбонат. Магний, кальций, натрий или калий. So we can have another carbonate with another partner. We can have something else in the water with like sodium, whatever. Doesn't matter. Only the carbonates are counted and then they were shown in the carbonate hardness test. В воде могут быть растворены другие карбонаты с другими металлами, но это не играет никакой роли. And now if we go to the Lake Tanganyika or Lake Malawi, we have many carbonates, but most of these carbonates are connected to sodium. And sodium does not count to the total hardness. If you have that situation, sodium, calcium, sodium,
you have a high carbonate hardness and a very low total hardness. You understand? Из результатов исследований по рекам Вьетнама в них содержится, практически не содержится в воде магний и кальция, возможно натрий или калий, и содержится небольшое количество карбонатов. So if you want to produce soft water, I know in Moscow you have pretty hard water. How can you produce soft water? Итак, если вы захотите получить мягкую воду, я знаю, что в Москве вода довольно жесткая. Каким образом можно получить мягкую? Because many fish and many plants, especially plants, they don't like hot water. Потому что многие рыбы и особенно растения не любят жесткую воду. So if you use an osmosis system, the osmosis system is producing a clean water with about 20 microsiemens and a hardness between 0 to 1 degree carbonate or total hardness. Система обратного осмоса производит мягкую воду с проводимостью около 20 микросименсов и жесткостью от 0 до единицы. If you use this osmosis water, you have pure soft water. But for your fish, you don't want pure soft water, you need a medium hardness. Then you can add some osmosis salt like this one that contains some total hardness, some carbon hardness, and you can mix your water as you like. Но очень мягкая вода не подойдет рыбам, поэтому придется добавить в нее некоторые соли для того, чтобы сделать такую воду, которая подойдет рыбам. The other possibility would be to mix Moscow water with osmosis water to produce the water you like. And there is a very easy chart which explains you how much of Moscow water you need, how much of osmosis water to produce the water you like. I explained this. Также можно взять московскую воду и осмосную воду, смешать их и получить такую воду, которая вам нужна. И пропорции эти сейчас я вам объясню. For example, let's imagine you like a hardness of 6. Представим, что нам нужна вода с жесткостью 6 градусов. Your tap water, your Moscow tap water has a hardness of 20. В Москве жесткость воды около 20. And the osmosis water has a hardness of 1. А осмосная вода жесткостью всего единицы. So, you calculate like this. 1 minus 6 makes 5. 5 parts of tap water. Таким образом, производим вычисление. От единицы отнимаем 6, получаем 5, и это значит, что нужно взять 5 частей водопроводной воды. And you have 20 degrees of hardness in your tap water. 20 minus 6 means 40. А жесткость водопроводной воды 20, и отнимаем 6, получаем 14. So one calculation is 20 minus 6 is 40. You need 45 parts of osmosis water, and you need 5 parts of tap water. If you mix this together, you get a required hardness, what you like, for example, of 6 degrees. Итак, если вы возьмете 14 частей осмосной воды и 5 частей водопроводной воды, смешаете их, то получите воду с жесткостью 6. Okay, many people, I know this fish is not from Vietnam. Many people keep saltwater fish like geofargus or discus or Neil tetra or whatever. Also loaches, they are coming from saltwater as well. But if you keep soft water, you can use well water or osmosis systems to produce soft water. Многие рыбы обитают в мягкой воде, им нравится такая мягкая вода. Эта рыба, конечно, не из Вьетнама, но многие такие рыбы предпочитают мягкую воду, которую можно получить из колодца или из системы обратного осмоса. But there's a problem. If you keep these fish in very soft water, there's a lack of minerals. There are not enough minerals, and very often you get the hole in the head disease. Hexameter, called by the flashlight hexameter. Но в результате, если рыбы будут долгое время жить в очень мягкой воде, им может быть недостаточно минералов, и тогда они могут заболеть дырочной болезнью, гексаметозом. So the professional guys, the discus breeders,
they use osmosis water. They add traces of aquadur, let's say mineral salt, to the water, increase the mineral level just a little bit. They still have soft water, but no problems with hole in the head disease. Профессионалы, которые занимаются разведением дискусов, добавляют в осмосную воду небольшое количество минералов. Вода у них все равно остается мягкой, но зато и проблем с гексаметозом не бывает. So you can see the holes in these heads of the discus, angel, or geophagus. It's called by a parasite called spironucleus or hexameter. Как видите, эти отверстия на головах у дискуса, скалярии или геофагуса вызваны паразитом, который называют спиронуклеус или гексаметер. But what you should never forget, you can use a medication, yes, but it will not solve the problem 100%. You should always use a little bit of special salt, please, never kitchen salt, yeah, or marine sea salt. Special salt to increase the mineral level, just a little bit, and then you get rid of this problem. Конечно, лечить рыбу все равно нужно, но нельзя добавлять только лекарства. Нужно обязательно добавлять еще соль. Никогда не используйте поваренную соль или морскую. Нужна только специальная соль для того, чтобы победить эту болезнь. These problems never ever occur in the nature. They only happen in the aquarium. Because in the nature, the mineral level is very, very low, but it's constant. All day long, 24 hours. The Amazon is in constant soft water, but in the aquarium, no minerals. В природе таких проблем не возникает, так как в реках содержание минералов всегда находится на одном уровне. Вода в реках очень стабильна, в аквариуме такого не наблюдается. Okay. The next thing, what you would like to do in the nature, to do some research on live water plants. Really beautiful here, very shallow water, funny picture, looking for these water plants living here. Также на природе исследуют водные растения. Обратите внимание на фотографию, она очень забавная, человек в маске рассматривает водные растения. At least no problems with crocodiles. По крайней мере, никаких проблем с крокодилами не будет. When I saw my first microsorium, what's the English name for microsorium? Fern, Java fern. They were not underwater, they were on a wall. It was a mountain wall, very humid, some spray, some water on it, and humidity of about 100%. So they are not water plants. They are plants which live on normal air. Когда я увидел впервые ливанский папоротник, он не находился в воде, он рос на стене, на влажной. Поэтому это растение обычно растет не под водой, а просто при высокой влажности. In general, we are so surprised if you go to the jungle, it doesn't matter where in this world, you find so many plants you know from aquarium, but they are not underwater plants. They are living in the swamp area somewhere. Когда вы видите аквариумные растения в природе, иногда видеть их очень удивительно, так как они растут в основном не под водой, а на суше. But if you look carefully, you will find so many interesting plants, even in Vietnam. And the interesting part is how much iron you will find in the water. Но если тщательно поискать, вы обнаружите очень много разных интересных растений в природных водоемах. И, естественно, сразу возникает вопрос, сколько же в воде содержится железа? So we found in this river an iron level of 0.03 milligram per liter. В этой реке мы обнаружили, что уровень содержания железа здесь всего 0,03 миллиграмма на литр. In many rivers, there were no iron at all. But if we didn't find any iron, there were no plants. Absolutely no plants. Во многих реках совершенно не было железа в составе воды, но если бы его не было совсем, то мы бы и растений не нашли. For the aquarium, we can use a good fertilizer, which increases the iron and also the mineral level of other very important minerals like potassium and salt. Данный препарат содержит минералы, которые необходимы растению. If we think about light, that's also very interesting. Most aquarists think not too bright,
you need some shadow, some floating plants, some driftwood to make something very dark in your aquarium. Что касается света, многие аквариумисты считают, что нужна обязательно тень, чтобы были плавающие растения, чтобы были коряги, которые затеняют аквариум, чтобы не было слишком ярко. But if you go to the nature and look where the water plants are living, it's a very bright biotope. The plants are never in the shadow somewhere, they are always there where they get full sunlight. Но в природе растения растут в основном в местах, которые постоянно освещены ярким солнцем. Они не растут в тени. So we took a lux meter. You can buy a lux meter for $50, something like this. Not very expensive. And we checked the light. How much light do we have where the plants are living? Мы люксметром измерили количество света, при котором растут растения. And the result was 100,000 lux. И в результате получилось 100 тысяч люксов. It's the same here in Moscow. If we go into summertime, beautiful weather, no clouds, you take a lux meter and check the sunlight, the bright, intensive sunlight, you will check about 100,000 lux. То же самое в Москве. Если вы измерите люксметром силу солнечного света ярким солнечным днем, то у вас получится приблизительно 100 тысяч люксов. And if you look underwater, like in this little river, it's not perfect clear water, but the plants get full sunlight. There are no trees on the beaches or whatever. There are only full sunlight coming to the plants. Обратите внимание, что в этой реке, несмотря на то, что вода не сильно прозрачная, растения получают большое количество солнечного света. Okay, now we check a 30-watt TA tube for aquarium purpose. Теперь мы проверили лампу в 30 Вт для аквариума. What do you guess? What is the lux output of a 30-watt TA tube? In the nature, we get 100,000 lux. Как вы думаете, сколько получилось люксов у лампы Т8 мощностью 30 Вт? Give me a guess. 800. Угадайте. 800. Уже смотрели, то. About 200. 200. Yeah. Depends on the depth, of course. More, Зависит от глубины. if we go only 5 centimeters distance from the tube, it's only 700 lux. And here's right. If we go down 30-40 centimeter, it's going down to 200. Если измерять на расстоянии около 5 сантиметров от лампы, то получится 700 люксов. Если опуститься на глубину около 30 сантиметров, то получится уже около 200 люксов. That is the reason why many aquarium stores say, please buy a hood with 2 tubes and not 1 tube. Поэтому во многих аквариумных магазинах вам советуют приобретать крышки с, по крайней мере, с 2 лампами, а не всего с одной. Pretty interesting. If you're using a reflector, you can double your light. If we are using a TA tube, 895 millimeters, 30 watts, it's producing, including reflector, a light output of 1,400 lux. При использовании отражателя можно усилить свет практически вдвое. В данном случае лампа Т8 мощностью 30 Вт дает с отражателем 1400 люксов. The new reflectors have this M form, like McDonald's M, yeah, like that, and they are really better than the old ones. Новые рефлекторы имеют профиль в виде буквы М, и они гораздо лучше, чем старые. Now let's have a look at the T5 tube. The T5, same length, 895 millimeters, but 45 watts, is producing 3,200 lux, including reflector. Теперь обратите внимание, лампа Т5 точно такой же длины, но чуть мощнее, дает 3200 люксов, если использовать отражатель. So the best what you can do for your aquarium, use reflectors to increase the light output of your tubes. Самое важное, что вы можете сделать для своего аквариума, это использовать отражатели для того, чтобы усилить свет.
if you want to do aquascaping, if you want to add many big plants to your tank, then it might look like here in this picture. T5 reflector, light bar, T5 reflector, T5 reflector, light bar, T5 reflector. And this is only an 80 centimeter tank. Если же вы собираетесь сделать акваскейп, то может выглядеть ваша система освещения и так. 4 лампы Т5 с отражателями и 2 светильника. It doesn't look very nice, but it works. Выглядит, конечно, не очень, но работает. Okay. If we check the nature, we will never find any ammonium, no nitrite, no nitrate, no phosphates. If people have no effect on the natural biotope, we will never ever find ammonia, nitrite, nitrate, or phosphate. В природных биотопах мы никогда не находим в воде ни аммония, ни нитрата, ни нитрита, ни фосфата. Если люди никак не влияют на реку, то тогда в ней не будет этих веществ. In the nature, nitrates and phosphates are so little that the plants want to grow, but that is limited. So phosphates and nitrates are limiting the plant growth in the nature. В природе фосфат и нитрат ограничивают рост растений, так как растения могли бы расти и больше, но они не могут, ибо питательные вещества у них ограничены. And I can guarantee, if you go somewhere in the jungle, doesn't matter when this world, and you check the water and you find phosphates, look around, somewhere are people. И если вы где-то в джунглях, в водоеме возьмете образец воды и обнаружите в нем фосфат, оглянитесь по сторонам, наверняка где-то рядом люди. So, usually, the biotopes look like this. Crystal clear, good visibility, no algae. But sometimes you have something like this. This is a little lake in South America and full of algae. В основном в биотопах очень чистая прозрачная вода и нет никаких водорослей. А справа показано озеро в Америке, где очень много водорослей. We check the water conditions. Yes, phosphates. Мы проверили воду и в ней оказались фосфаты. But where do they come from? In normal natural biotopes, there are no phosphates. Но откуда они взялись? В обычном природном биотопе не бывает фосфатов. So I went up, looking around, couldn't see anything. No idea. Where did the phosphates come from? Я поднялся, посмотрел сразу по сторонам, но так ничего и не обнаружил, откуда взялись фосфаты. After finishing the dive, I talked to an Indio. Are there any people around, or any tourists, or what happens at this lake? После погружения я поговорил с одним из индейцев и спросил, влияет ли как-нибудь люди, влияют ли на этот водоем. And he said, yes. On the weekend, the people come from the city with the cars and wash their cars. И он сказал, да, в выходные из города приезжают люди и моют здесь свои машины. Crazy. In the middle of nowhere, in the middle of the jungle, no people around. So on the weekend, people washing cars. All the soap going into the lake and producing algae. С ума сойти, посреди джунглей, посреди дикой природы приезжают люди на машинах, моют свои машины, все это течет в водоем и отсюда и берутся водоросли. In the aquarium, we have the opposite situation. In the aquarium, we have too many nitrogen and too many of the phosphates. В аквариуме все совсем наоборот. Там очень много нитратов и фосфатов. So, in some tanks, no phosphates, no nitrates, they look beautiful. But if people have too many phosphates and too many nitrates, they have big algae problems. So if you have algae problems, you have to check for phosphate and nitrate. В некоторых аквариумах, где нет нитратов и фосфатов, все очень выглядит красиво. А в некоторых аквариумах, где есть нитраты и фосфаты, все заполнено водорослями. Итак, если у вас в аквариуме появляются водоросли, то нужно в первую очередь проверить содержание нитратов и фосфатов в воде. It's interesting to compare water test kits.
Here, I would like to tell you that algae start to die if the nitrate level is below 0.062 milligram per liter. It's very, very little. Интересно сравнить тесты. Здесь сказано, что водоросли начинают погибать, если содержание нитратов в воде всего 62 тысячных миллиграмма на литр. So if you look at the JBL test kit, our first reading is 1 milligram, 10. So we cannot test for little levels like 0.06 milligram per liter. No chance. Если вы посмотрите на тест, то увидите, что его показатели начинаются с единицы. То есть мы не можем проверить, действительно ли в воде меньше содержание нитратов, чем нужно для роста водорослей. But if we look at the Sera test kit, it starts at 5 milligram per liter, and the Tetra test kit starts at 12.5 milligram per liter. So they are even worse. Но если посмотреть на тест Сера и Тетра, один начинается с 5 миллиграмм на литр, а другой с 12,5, то есть они еще хуже. Okay, yeah, we make a difference in the reading between salt water, fresh water, and koi garden pond. So you get a different reading, and the color is, oh, that's this one. If you get this color, it's not good for salt water, it's okay for fresh water, and it's not good for garden pond. So the reading is different. It depends what kind of water you are testing. Обратите внимание, что здесь представлены три разные шкалы для морской воды, пресной воды и садового пруда. Допустим, если у вас оранжевый цвет, то это не очень хорошо для моря, нормально для пресной воды и плохо для садового пруда. But much more important than the nitrate test kit is the phosphate. How can you remove nitrate with a nitrate remover? Very simple. Нитраты можно удалить при помощи специального средства для удаления нитратов. Much more important is the phosphate test kit. You have to check phosphates if you find any algae. Гораздо важнее тест на фосфаты. Обязательно нужно проводить этот тест, если у вас появляются водоросли. And scientists figured out that the algae start to grow at a phosphate level of 0.03 milligram per liter. Ученые установили, что водоросли начинают появляться, когда в воде содержится 0,03 миллиграмма на литр фосфата. And the JBL test starts at 0.05 milligram. So with our test kit, you can really figure out whether there is a problem and the algae start to grow because of phosphates. А тест JBL начинается с 0,05, поэтому вы точно сможете определить, вызван ли рост водорослей повышенным содержанием фосфата. Let's have a look at Sera and Tetra. They start at 0.25 milligram. So their first reading here, no, this is 0. This one and the first one here is 0.25. So they start here and we start here. That is the difference. Обратите внимание, что тесты Сера и Тетра начинаются с 0,25 мг на литр, что находится почти посередине шкалы JBL. Наш тест гораздо лучше. If you want to remove phosphates, no problem. There are different phosphate removers in the trade. You can just add some phosphate remover to your filter system, remove phosphates, algae gone. Также существует множество средств для удаления фосфатов, которые можно поместить в систему фильтрации, и фосфатов не станет. Okay, lighting, red light. Many people think if you have red light about your aquarium, reddish color tubes or whatever, the algae start to grow. Многие люди считают, что если поместить над аквариумом красную лампу, то начнут расти водоросли. But the nutrient level is much more important than the spectral light. I will give you an example. Но содержание в воде питательных веществ гораздо важнее, чем спектр цвета. И я сейчас приведу вам пример. If you go to Mexico, there are beautiful cenotes. Cenotes are sinkholes in the bottom
where the Mayas were using drinking water. And there you have like a huge aquarium. There are plants, there are life-bearing fish, there are cichlids. It's absolutely amazing. And some of these cenotes are full of live plants. В Мексике есть водоемы, углубления такие в земле, которые выглядят почти как аквариумы. Там очень много растений, живут живородящие рыбы, цихлиды и очень чистая вода. So if you go diving or snorkeling in the Sac-Actun cenote, and you go off the cenote and walk 5 minutes, you come to the next cenote. And that is the Actun-Ha cenote. Only 5 minutes walk, and that looks like the picture in the left one. От водоема Сак-Актун всего 5 минут пешком, и вы подойдете к другому такому же водоему, Актун-Ха, который наполнен водорослями. And both cenotes get the same sunlight. It's absolutely the same location. The only difference is that in the left one, there are phosphates in the water, and in the right one, there are no phosphates in the water. That's the only difference. Как вы понимаете, освещение над обоими водоемами абсолютно одно и то же. И вся разница заключается лишь в том, что во втором водоеме в воде содержится фосфат. If you add the name Actun-Ha cenote to Google, you will find the translation. I don't put it here. It's car wash cenote. So the same problem as in South America, people are washing the car in the Actun-Ha cenote. И если ввести в поисковик Актун-Ха, то вам выдаст, что это мойка для машин. То же самое, что в Американском озере. Люди приезжают и моют свои машины в этом водоеме. So from then on, I hated washing cars. С тех пор я возненавидел мойки машин. So if there are nutrients, if there are phosphates and nitrates in the water, then the light becomes important. И только если в воде содержатся питательные вещества, свет имеет значение. So first, if you have phosphates and nitrates, like in most aquariums, don't use red lighting tubes. Если у вас в воде в аквариуме содержатся нитраты и фосфаты, не используйте красные лампы. Second, duration of light. It's good to have about 10 hours, but it's not good to have 12 or 14 hours. So be careful how many hours you have your light on your aquarium. Также имеет значение длительность освещения. Хорошо подходит 10 часов, но 12-14 уже будет слишком много. And the quantity of light. If you have nutrients in the water and you increase your light, you double your tubes, you take T5 tubes, you take reflectors, then you might get algae problems. Также играет большую роль количество света. Если вы добавите ламп или замените их на Т5 или добавите отражатели, то, естественно, у вас появятся проблемы с водорослями. And, pretty interesting, if the tube would emit UV lighting, the UV would limiting the algae. И очень интересный факт, если бы лампы излучали ультрафиолет, то он бы оказывал сдерживающее действие на водоросли. But all aquarium tubes are not emitting a lot of UV. The UV radiation is like not visible, not there. So forget about UV and aquarium light. UV is only in tubes for terrariums, but not for aquariums. Но лампы для аквариума практически не излучают ультрафиолет. Все, что они излучают, это излучает очень маленькое значение, которым можно практически пренебречь. Излучают ультрафиолет только лампы для террариума. So if we look at greenhouses, very often you see that they are using mercury vapor lamps. И если мы посмотрим на плантации, то увидим, что там используются ртутные лампы. But the mercury vapor lamps have a very special spectrum. The spectrum shows us that they are producing a lot of orange-red light. Но если мы посмотрим на спектр этих ламп, то мы увидим, что они излучают очень много света в желтой и красной части спектра.
So why are they using red light in greenhouses? Так зачем же используют красные лампы на плантациях? Very simple. The red light makes plants growing very fast, and they are like stretching. The internodium between leaf and leaf is getting longer. Очень просто. Красные лампы вызывают усиленный рост растений, и расстояние между листьями у растений становится больше. And in agriculture, that's the important stuff. They want to grow the plant as quick as possible. В сельском хозяйстве, конечно, это очень важно. Им хочется, чтобы растение выросло как можно быстрее. But a healthy plant would look like this one. It's the same species. Yeah, it's only the internodium is much shorter, and it looks much more beautiful. Но при естественном освещении растение будет выглядеть намного более красиво. Как вы видите, это одно и то же растение, но выращенное при естественном освещении, расстояние между листьями у него гораздо меньше. So do me a favor, don't use any red light for aquarium. Even JBL offers red light, a red tube. We call it color. It's good for goldfish or whatever, but not for plants. Так что сделайте одолжение, не используйте в аквариумах красные лампы. JBL тоже выпускает красные лампы, но они хороши только для аквариумов с золотыми рыбками. Для растений именно что водоросли содержат хлорофилл типов А и Б, для которого нужен синий и красный цвет. But they can't use the light, the spectral light in between. So the green, the yellow, the orange, they can't use. They just need blue and red. Как вы видите, водоросли не могут использовать цвет зеленого, желтого, оранжевого цвета, им нужен только красный и синий. So if we would add some tropol to the water that colors the water slightly, really slightly, this tropol would cut the blue light and the red light, like a sunglass, and the algae are stagnating. They don't grow anymore. Если добавить в воду тропов, он слегка окрасит воду, и лучи синего и красного цвета не смогут проходить сквозь нее, и водоросли не получат этого цвета. So if we look at higher plants, there we have microtheriums. If we look at higher plants, we see that the higher plants don't only have chlorophyll A and B, they also have different pigments which can use green light, yellow light, and orange light. So the higher plants can use all kinds of light, not only blue and red. Обратите внимание, что у растений намного больше видов хлорофилла, и они могут использовать весь спектр солнечного света. So if you use something which colors your water slightly brownish, the plants can still grow, but the algae have big problems. И если же вы окрасите воду слегка, то растения все равно смогут расти, но водоросли уже расти не смогут. The light in the natural biotopes is totally different. It depends where you go. Цвет в природных биотопах совсем другой. Это зависит от того, куда вы поедете. For example, in the ocean. Например, в океане. In the shallow water, where most of our coral, who is keeping marine tanks? У кого есть морские аквариумы? We have, not many, only 2. 1 more, 3. Well, marine tanks are beautiful. You should change your tank into a marine tank. No. Okay, whatever. Most of the coral we are keeping in our marine tanks are from very shallow water. And in the shallow water, we get the full sunlight. Большинство кораллов, которые содержат в морских аквариумах, родом из очень неглубоких вод, поэтому они используют полный солнечный свет. This picture I took in, I guess, 20 to 30 meter depth. Still in that depth we get a lot of sunlight. Эту фотографию я сделал на глубине около 20-30 метров. Как видите, здесь также доступен солнечный свет. And you can see, even in 30 meters, 20 to 30 meters, we find quite a lot of our coral we are keeping.
И обратите внимание, что даже на такой глубине мы находим кораллы, которые можно содержать в морском аквариуме. But the more colorful ones are living in the shallow. Но наиболее яркие растут в мелкой воде. Very often the color of the coral comes from protecting against UV light. The more UV radiation, the more colorful the coral will grow. Цвет кораллов – это защита от ультрафиолета. Чем больше поступает ультрафиолета, тем ярче будут кораллы. This coral is also a stony coral in the cold ocean of the Atlantic. That coral lives in about 100 meter depth. In 100 meters, there is no light anymore. If you go down to 100 meters, it's absolutely dark, but there are still some coral, beautiful coral, like this one. Этот коралл обнаружен в холодных водах Атлантики, где он растет на глубине около 100 метров. Там уже солнечного света практически нет. Но он все еще красивый. If we look in fresh water, in the shallow fresh water, we find the full sunlight. Even if the water is colored, you will find plants only if you have a lot of sunlight. And if the water is very, how to say, if the water contains really a lot of acid, like the Rio Negro, where the red neotetra is coming from, you don't find any plants anymore. Как вы видите, в пресной воде всегда много растений, несмотря на то, является ли вода прозрачной или она мутная. И только если вода слишком кислая, как вода в реке Рио Негро, откуда родом красные неоны, тогда там не бывает растений. If we compare the spectral light of the different kinds of lighting, what you can buy for your aquarium, it's very interesting to have a look at that. Очень интересно бывает сравнить разные типы освещения, которые вы можете использовать у себя в аквариуме. This is a metal halide, a mercury vapor lamp. Это металлогалогенная лампа. You see two peaks in the blue range. Вы видите два пика в синей части спектра. Nothing in between, and then a peak in the green range. Ничего дальше нет, потом один пик в зеленой части. Another peak yellow, orange, and red, and that's it. И еще пики в желтой, оранжевой и красной частях спектра. Most of the tubes you can buy in a supermarket or even for aquariums, they are 3 phosphorus tubes. That means a blue peak, a green-yellow peak, and an orange-red peak. That's it. 3 peaks. Спектр большинства ламп, которые можно приобрести в разных магазинах, содержит также пики синей, желтой и оранжевой части. But the sunlight looks different. This is original sunlight. It's a bar which goes down a little bit to the red area, but it contains all colors, no gaps, no holes like here or here or here, nothing. It's the full spectrum. That is original sunlight. Это спектр солнечного света. Как видите, он практически равномерный, с небольшим понижением в красной части. Но нет таких больших промежутков, как у ламп. So this is the spectrum of a JBL tube. Это спектр ламп JBL. What you can see, we have some peaks here, but if you cut the peaks, you see that we still have a full spectrum. And that is the main difference between the 3 phosphorus tubes, the mercury vapor or metal halides, and our full spectrum tubes. That looks like sunlight. Как вы видите, у наших ламп в спектре тоже есть пики, но если их обрезать, то спектр будет гораздо более ровным, чем спектр люминесцентных или металлогалогенных ламп. And, of course, honestly, we are not producing millions of tubes. And that means that our tubes, the JBL tubes, are more expensive than the supermarket tube, which are produced from Osram, Philips, Sylvania, millions for all around the world. Мы не производим лампы в гигантских количествах, поэтому они, конечно, дороже, чем лампы других производителей, например, Osram.
So if we are producing a tube like this, millions and millions, we can go down with the price. But we want a tube which is similar to sunlight, and these tubes are more expensive. We are so sorry, but there is no way around that. Мы, конечно, могли бы производить обычные люминесцентные лампы, но мы хотим, чтобы ламп было немного, но они были действительно качественными. Поэтому уж извините, как это получилось. I give you the comparison between the water in an aquarium, that's what we checked here, and in the nature. In the aquarium, we started, it depends, 2 tubes, T5 or 1 tube. So this is 2 T5 tubes, 45 watts. So at the surface, just above the surface, we have 700 to 800. Then we go under the surface, 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, 43 centimeter. That was the maximum in the aquarium. So you see the difference between this chart with starting 700 to 800 and the nature starting with more than 100,000, and in 50 centimeter, equivalent to this one, we still have 60,000 lots. Здесь мы провели сравнение силы света ламп и солнечного света. И, как вы видите, начали измерение света ламп сразу над поверхностью, затем сразу под поверхностью на глубине 10 сантиметров, 20, 30 и 40 сантиметров. И все равно значения будут гораздо ниже, чем значение природного солнечного света, который начинается от показателя более 100 тысяч люксов, и даже на глубине в 50 сантиметров все еще достигает силы 50 тысяч люксов. For this experiment, you need a lux meter with a waterproof sensor. They are a little bit more expensive, but it's about $300, something like this. And then you can make this experiment by sinking the sensor down centimeter by centimeter into the river or ocean or whatever. The length of this is 10 meters, so we can do it in 10 meter depth, but who has an aquarium with about 10 meter height? So that's useless, but it's a very, very interesting result. Для таких измерений нужно использовать люксметр с водонепроницаемым чувствительным элементом. Он, конечно, будет немножко дороже, но измерения будут также очень интересными. Длина провода составляет 10 метров, поэтому можно опускать его на глубину до 10 метров. Но аквариумов с такой глубиной, конечно, не найдешь. Okay. The two pictures. In the very first view, which one is ocean, which one is aquarium? Итак, представлены две фотографии. С первого взгляда определите, где море, а где аквариум. Aquarium, ocean. Yeah, right. But today, we are able to have marine tanks like this. They look like the ocean. They can be so beautiful. We are so good now that we can keep live coral, that we can breed coral, that we can breed marine fish. So we have improved the situation a lot. В данный момент технологии позволяют нам содержать такие морские аквариумы, которые выглядят практически как настоящее море. И можно в таких аквариумах размножать и кораллы, и морских рыб. So in Vietnam, for example, we took, this is the GPS system, I took it with me around the island, so I knew exactly where we have been, and then we did some experiment on the coral, on the water conditions, but also snorkeling, what you can see in the other pictures. No need to go diving. Эта карта, на которой показан весь путь нашего путешествия, отмечена при помощи GPS. И в ходе этого путешествия все исследования проводились с трубкой и маской, не понадобился даже акваланг. Of course, some people went diving with a diving bottle. You can go deeper, down to 30 meters. But what you can see here in this picture, in 30-meter depth, you have almost no coral, just some soft coral here, but no stony coral, nothing. All the
stony coral are living in the very shallow water. Конечно же, мы проводили исследования с аквалангом и опускались на глубину до 30 метров, но обратите внимание, на глубине 30 метров уже практически нет кораллов, лишь немного мягких, а жесткие кораллы растут только ближе к поверхности. And then, of course, you find all the creatures you know from tropical marine water, like newly-branch, some of the pufferfish, and some anemone fish, some dragon lionfish, some anemone crabs. So it's really very, very interesting and nice tropical area in Vietnam. Также здесь можно обнаружить различные живые организмы, как то голожаберные моллюски, анимоновые рыбы и различные другие существа. But the temperature is important. The temperature in the ocean in Vietnam was 29 to 30 degrees Celsius, and that is the limit. If the temperature goes up to 31, 32 degrees Celsius, all the coral will die. That happened in the Maldives, that happened in the Southern Pacific, that happened in Australia, the Great Barrier Reef. So the temperature is a very, very critical parameter for marine tanks. Здесь также мы измеряли температуру морской воды, которая составляла около 29-30 градусов Цельсия. Если температура воды поднимется хотя бы на 1 градус, кораллы уже начнут погибать, что часто происходит на Мальдивах, на Большом коралловом рифе. If the temperature is rising, the coral are dying. What you can see here, the white one is a dead one. Here the coral starts to die in the center. So that is what we call coral bleaching, and that kills all the stony corals all around the world due to the higher water temperature. При повышении температуры воды кораллы начинают отмирать и обесцвечиваться. Мы это и называем обесцвечиванием кораллов. Это происходит по всему миру из-за увеличения температуры воды. 25 to 28 degrees is okay. 25-26 градусов вполне достаточно. 29 to 30 degrees is okay, but only for a limited time. In the ocean, the animals can live with 30 degrees because they know in 6 hours the water is coming. But in an aquarium, it will stay with 30 degrees and the coral will die. Некоторые кораллы могут существовать при температуре в 29-30 градусов, но они прекрасно знают, что через несколько часов придут более холодные воды и температура упадет, а в аквариуме она держится очень долго. So if you have more than 29 degrees Celsius, you should install a cooling. You can buy a chiller, but they are pretty expensive. Even in a freshwater tank, if you're keeping some shrimps, red pea shrimps or whatever, they don't like high temperatures. So you should invest some money, at least in a little cooling system. We have a cooling control as well, and this is affordable. It's not that expensive. Для этого, если у вас в аквариумах температура повышается до 29-30 градусов Цельсия, вам необходимо установить какую-либо систему охлаждения. Холодильники для аквариумной воды, конечно, очень дороги, но можно приобрести такие системы охлаждения, даже с контролем. It's very simple. They are just some ventilators, and they are producing, they call it evaporative cooling, and that is for about 2 to 4 degrees Celsius to get down your temperature of your water. Это очень простая система. Это называется испарительное охлаждение. Вентилятор производит струю воздуха, который усиливает испарение, и температура воды понижается на 1-2 градуса. In marine tanks, also in freshwater tanks, very often you find diatomic algae. It's like a brownish layer on the bottom. This picture has been taken in the nature, in the ocean. Также в морских и пресноводных аквариумах часто появляются диатомовые водоросли, которые располагаются слоем на дне. Данная фотография была сделана впервые. If you have a problem like this, you should check for silicates. And if you have more than 0.2 milligram silicate, then you get a problem with these diatomic algae. Если у вас в аквариуме возникает такая картина, то необходимо проверить воду на содержание силикатов.
оно не должно превышать 0,2 мг на литр. The silicates are coming from your tap water. Силикаты попадают в аквариум с водопроводной водой. So 0.2 to 0.4 is maximum. If you have about this level and more, you should use a silicate remover. Add it to your filter system, silicate's gone. Very easy. 2,4 мг на литр – это максимально допустимое значение силикатов в воде. Если же значение повышено, необходимо применять средства для устранения силикатов. There's another algae which looks a little bit similar, but those are slimy algae. They are not diatoms, they are cyanobacteria. Существуют также очень похожие водоросли, но они скользкие, они не такие, как диатомовые водоросли, это цианобактерии. If you don't have a microscope, you can take these algae between your fingers and rub. And if they are rough, then you have diatoms. If they are slimy, no change, then you have cyanobacteria. Если у вас нет микроскопа, то вы можете взять частичку таких водорослей и потереть их между пальцами. Если они шершавые, то у вас в аквариуме диатомовые водоросли. Если водоросли остаются скользкими, то значит это цианобактерии. Okay, the lighting for marine tanks, we have also done some experiment on the lighting. You see that the water surface is cutting the lux by 25% by reflecting the light. Мы также провели исследования по измерению силы света над и под поверхностью. И обратите внимание, что поверхность воды убирает практически 25% света благодаря отражению. So again, in 50 centimeter depth, we still have 60,000 lux. So it doesn't matter whether we check this in the ocean or in freshwater. It's always the same result. И все же на глубине 50 сантиметров всегда остается одна и та же сила света 60 тысяч люксов, независимо от того, пресная эта вода или соленая. So we did some more experiments on a marine tank. In the ocean, we know 100,000, 60,000. So now we take a TA tube, we set 700 lux above the surface. A T5 tube, 1,400 lux above surface, with a reflector, multiplies with 2, means 2,800 lux. Итак, мы решили провести исследование и сравнить показатели в природе и в аквариуме. Мы взяли аквариумную лампу Т8, которая выдает 700 люксов над поверхностью, и лампу Т5, которая выдает 1400 люксов над поверхностью, с рефлектором 2800 люксов. But what about a metal halide, 250 watts? We never did that before. So we checked. Above the surface, a metal halide of 250 watts is producing 20,000 lux. Wow, not bad. This is still 20% of the nature, but at least much more than we get with normal tubes. Мы раньше никогда не исследовали металлогалогенные лампы, но в этот раз решили провести исследование и измерили силу света металлогалогенной лампы мощностью в 250 Вт, что оказалось 20 тысяч люксов над поверхностью воды, что, конечно же, составляет всего 20% природной силы света, но, согласитесь, гораздо выше, чем у люминесцентных ламп. Direct under the surface, it's cut down by 20% to 16,000 lux, just underneath the surface. Сразу же под поверхностью воды сила света сократилась на 20% до 16 тысяч люксов. And in 50 centimeter depth, it's only going down to 7,000 lux. And this is only 7% of the natural light output from the sunlight. На глубине в 50 сантиметров сила света сократилась до 7000 люксов, что составляет всего 7% от природных значений. So we should not wonder that some of our coral are not growing that good. Поэтому неудивительно, что некоторые кораллы не растут настолько хорошо, как в природе. LED. Most people love LED. But if you want to buy LED light,
please check the light performance before you buy an LED light. The companies are promising the best, the paradise on earth, but you really have to check it yourself. Be very critical and check it yourself. Don't believe what they write in their marketing brochures. Многие люди очень любят светодиодные лампы, но советую вам всегда проверять показатели этих ламп, а не верить той информации, что указано на упаковках, потому что это зачастую маркетинговый ход. So, we have the shallow water, we have the medium depth, and we have the deep water, but what we keep in the aquarium is coming from 0 to maximum 30 or 40 meters, never from the deep sea. Итак, сравниваем различную глубину и получаем, что то, что содержится в аквариуме, поступает туда с глубины максимум до 30 метров, никогда глубже. So for the normal sunlight imitation, we use a marine day, and for the blue light, we have our marine blue. Итак, для имитации дневного света мы используем лампы Marine Day, а для синего освещения лампы Marine Blue. If you want not the bioluminescent, that is a different story, but if you want to see the fluorescent effect of coral, you need a special actinic color. Если вы хотите, чтобы у кораллов происходило естественное свечение, то вам нужны специальные актиничные лампы. The coral can convert UV light into visible light, and then it looks so beautiful, like you see in these pictures. It's amazing. Кораллы могут преобразовывать ультрафиолет в видимый свет, и в таком случае они выглядят именно так красиво, как показано на этих снимках. And we are starting with a new tube. We call it ocean blue, because this new one provides more blue light and actinic spectrum. Because the actinic spectrum itself is a purple light. It's not a blue light. Most people think blue light is actinic. That is not true. So the new one is providing 50% actinic and 50% blue light. It's a very nice combination. Итак, мы начали выпускать новые лампы Ocean Blue, которые выдают не только синий свет, но и актиничный спектр. Некоторые люди думают, что актиничный спектр это и есть синий спектр, но это не так, он больше пурпурный. И данные лампы выдают 50% и того, и другого. We also do food experiments. That's a really fun part. You take some fish food underwater and you try to feed it to the fish. Not to the big ones, but to the small ones. Также мы проводим эксперименты с кормами для рыб. Мы берем корма под воду и пытаемся накормить небольших рыб. In this experiment, the moray eel came out of the hole. That's good. And look at that too. We had to remove the moray from the can. Unbelievable. Обратите внимание, на этих фотографиях показано, как мы предложили рыбий корм этой мурене, и она залезла в баночку, и нам даже пришлось ее оттуда вытаскивать. We start a new food coming out right now. I think you get a sample of plankton poor. И сейчас мы начинаем выпускать новый корм. Полагаю, у вас есть образец этого корма, планктон фуд. Plankton is food for all kind of fish. It's really amazing. Only the big predators, they don't like plankton. All fish, neon tetras, or in the ocean, all the antilles, every single fish loves plankton. Планктон является универсальным кормом для любых видов рыб. Только хищные рыбы не едят планктон, а так все остальные, независимо от того, пресноводные или морские рыбы, охотно едят планктон. And we found a possibility
to preserve this plankton without any preservatives, just by a temperature process. И мы обнаружили, что можно сохранить этот корм свежим без использования консервантов, лишь только при использовании температурного процесса. Even shrimps love it. Даже креветки любят это. So it's Arctic zooplankton, only zooplankton, no phytoplankton. Это арктический зоопланктон. Фитопланктон мы не используем. We have two sizes of plankton. The larger one, the medium size, that's why we call it M, not for marine. The Germans at the moment think M is marine and S is Süßwasser, freshwater. No, wrong. M is medium size, coppertoads, crustaceans up to 2 millimeter size. У нас есть два разных размера такого корма. Первый размер, это более крупный размер, до 2 миллиметров. Состоит такой планктон из ракообразных. The plankton for S are coppertoads, larvae of mussels and snails, and smaller, only 0.2 to 1 millimeter. Более мелкий планктон состоит в основном из личинок моллюсков и брюхоногих моллюсков, двустворчатых, и достигает размеров от 0,2 мм до 1 мм. No preservatives and no water is 100% pure plankton. В составе нет ни консервантов, ни воды, это на 100% чистый планктон. We say 1 food stick per day and only 3-4 times a week, not for every day. Мы рекомендуем давать одну порцию такого планктона в день и всего 3-4